deve ser by the right. Mome sabalwal mabli takol wararaelang yengi awe magatata Lakmal globo by the right. Bome sabalwal mabli takol wararaelang yengi oy magatagata Estola malungel gusten bergidro around the world. Haria ara outsider belalo mesgidro malpto ma direct nga sel belalo mesgidro malpto so ngil gusten bergidro goi estola ngara updates ya mo Michael ngumsa edol mo introduce our guest embergo lana pra programmer git gro ura programmer git malungel gusten le gor gomel edol la eco line. Okay. Mo na su adra ngara belalo dire. Yes, what say. Matakamal masaulet tulik kau mar atra dias broadcasting katamal direk mareng asuli rar atra eco paradise mar atra rogui loreng sila alakap singe komal masaul katamo mura programmer gid ndiru eral bolbaskida update incident commander gida Ritter Uduy engarnya sterul special guest gidre alakap singe mangarngia Dr. Sylvia Wali hanggang batokar other belal madangali el psychiatrist ra ministry ra held direct club ang gather el ang kang namo ngara 2 weeks el ngar belaw lol nga sergi der tel guka albanglet Dr. Stain Hancock hanggang tokta ngara batangit
And then direct kal tokta ngara kora mga titarak te omesek museng ngara alele magara ngara ngilel kukte tele la uriorel mobtebe el rarakta. So malmasaw la Dr. Say na ma Dr. Sylvia kadamo mo ma ritera mo meskita update kumsulang. Ngilgap senge tulik makakamura oo patukura din mura sa hidal update LL Sales ya Minister Kamamal amla rulisel kanisel bukura update ringi daily update loro lang ito ay gal number sa maldi OCC Miguel halbol blal announce sa Minister Kamam so LL Sales ang laringiya total algay sergita 149 ya gal 149 am langar sa hidal COVID community COVID care center sa hidal ngarsele kalauchi malngar amyun direct kal nga baby ral nuestra makasal nuestra ER private clinics so sa hidal 149 ngu sa hidal total cases regidal mo 651 direct kal up to LL Sales nga 56 recovered out regidal 661 nga 56 na recovered mang 595 active cases nga 9 nga ra hospital ra LL time direct kal bukpora seldungura umrus ya LL Sales kada umrus ra tirgel boosters so kami announce lo asing lari umrus ra boosters ra tulmo 6 LL Sales sa Maderna akdu kat open ringil morarangal ka tirgel 12 almorba bara Pfizer ki direct kalgura apologize mora public and direct kalbon nga ringa gidel lorus rarangal kal 5 to 11 na rakrit agi gora o mesel wasa ko gora trakal waseng amos sa Elmera do stay mo sa next week kadam rusa igora am expecting in mera sa Sunday shipment kem lo dakal sa Elmay maklugo kat open ra gira la Pfizer ra father gid ratril mo 6 merus ratri del 12 almorba ra Pfizer first ma second malubeng booster dose kada mo open almora booster sa tigay del 12 arfil morba direct kal Wednesday kadal mutel merus ra booster sa Maderna ra direct procedure time to 6 ma Friday and di Thursday yang modia ka umrus Thursday modia ka umrus ra chimleng pamdangel wase sa gidra eli kada miru resel community testing rigidra PCC masgiw gym ra sa gidla kadiri lira 9 ra total mo 3 ra afternoon sa gidla klam matela time al dangar set dangar niya 1016 al adam le test 1016 al adam le test 112 state amle positive so 112 am lodang al positive sa gidra eli emlar niya ha imostir lo o gidel menyuing so sa gidel ngel imostir ultimo ka sa gidel lo oral 9 at silul waset sa ngara hospital la so Thursday el week kadal mutel mo umru ra community testing so sa gidel lo sisilbasyo al PCC masagim gym and di time at talgival the chance ringileng kadamdangel waseng weekday sa Menteme Laureor ringa testing ra 1 o'clock almost 7 mangarira afternoon 1 almost 7 man sabari kadam mastete ala sirgel nga Laureor mo sirgel mo mre Laureor o kore test gidira kalmal mangalera ra blue sa tigida te al sumi so mi ul test mo ta al mercedes del al time am test kada malmol malaway tulwase sa igidel community COVID care center igidel nga rakalawchi ma open as marel ramandel mo saruday sel mandel mo Friday ang etiuklora 2000 mo i magklora yata sales 9 to 5 sel sabado ng open etiuklora 2000 mo 12 9 to 12 o diraklo lingit tulwase tirigay gidel adal koram la mo malasiwa
ulang alil tiarak, tamalubet tamla mo pila symptoms sa COVID-19, mal sa baril di walk-in or sel clinic ray gayid al time ma sil sel black 2. Hindi ko direct al lonitrar adal wasel sumang da ka symptoms rakaw, mo takang al mersayid al community testing rador stay. Ngari nga direct al tirigel ne ngara quarantine al lamot 10 days em lagiril mera awun mo da sa amlom ko tong aleko pem test mela sayid al durste ate el liwal al mutaka al mem test al tumong lamo tru el club stay at uligar sel om ngara quarantine e dirga ka bo mal asiwa symptoms kasmeran dia kuha asymptomatic yung mal lolingit maber sayid al durste mam test. Okay. Direct kal minister ako mal ako ra mo announce ra mo wise ra tele la aurior al maral mo so medida to give tayidel te alle to wise ra blul wase al mo ngin tirgel madang al smera covid so tirgel tel na mera tester tire ta positive al covid amo isolate al 5 days so wal giril maldingar apply 5 days sele volei maklagse ang giril mera test so sugum sa mera test dir ka positive ang giril malamol mersayid al isolation or tiral mo 10 days after self 10 day hindi kal test tadi clear wal sayid ang number 10 day tanamo clear tabarin mura mrulay gel lorul selbuk sugumang mera day 5 test negative ang lamos of L2 of the isolation ding giral malamol malngarawal pura sayid al dulwaseng self monitoring al 5 additional more days so 5 more days el malgiral karikikla namos of el mo umrulay gel tapos el mo reor namos of el mo o tog del morablu ding malgiral malamol mallomas kaya kabul tuloy ra makflod sa del el mor sayid el long tru club say and din dira kal sayid el voltente and kal test so bulgula wasay adal madang el smera covid ngari sayid el option niya so sabel isolate el 10 days el kal test and then after 10 days na clear or ang self sumang may mang test al positive ra day 5 and girel el malamol lo malami sayid el 10 days di sumang test al negative ra day 5 im lamos of el marula namos of el marula gel regular routine ngindi girel malamol mal follow ay gal preventive measures particularly a mask kidam lamo girel accept lo asetial maska kiren namo part la normal routine del gira de lo mas sabe calcils elang sayid el dira kalmodia ka adorular wa contact tracing amle sayid raw alel mulkura dir ka makasaya agay sel sabe del kura kamama amle wal kura inafa al adal urior el sabe del kura contact merula contact tracing identify al-ade kurang malum Mr. Steve el almong el sugum aga madang el positive ka madangel wasir ka close contact ringi malubeng lariat elem kurang mukmedni engirem el self monitor all 10 days at any time regel 10 days mo mal siwa symptoms malubeng kurang mo ni olang alila covid mal golong tial lan mersayid el care center matatester ka hindi sukuman dia ka symptoms sarkar sa idil during yourself 10 days after 10 days saka clear quarantine pang balkula sing hindi ka mga quarantine wasing dia ka sa murior dia ka sa mumuro astuang da sa murula ara hindi malgire malgariki kaldigal self monitor ka ora talong alila yung idil club say so anytime sa malme au gurul hindi ka mal stressor sel wasay please ang malgire malo mask follow up preventive measures say ayayida ko ra of estel announcement kura mo start ang rule mo effective ra
adi mari adal time Oh. agi malolita kalori adra blue mal ayamar al ayamar igel koramlo surab sakra vera mallo de kalsa ama mallo mo tong adro kuy almera igel day 5 malubeng day 10 testing still agi malolita klain se uma close to the tire ya pol nga igel tengwal lola anytime nga nga kadire tamal mul sabari lombotong agi isma del mortis. Okay, me directly the recognize ngania state, for example, a state ringiwal, la otobdia sera sabadong and tilo da ba ringi was 22nd of January, el monmutra February 5 ang iwal ang aria bulurgi. Dia kangas and dia get together for any reason. So lang temla agel blue mada al adam la kuktitir mula programmer tiril kirela tora prevention dowreng asuli then this is everybody's business gere del direct tell wear a mask but all businesses o bonga lang mo mask and dia kasebe mot mo waya wa banko wai mga mogorgik nga kung das very tell was at about the gargik kertiagi del adama masker ngi make sure shelter ngi up to date and so del kaing sel back ladel ngutial mo godir mo sebedel controller ngi way set tuling tabal masaular adara angiwal madirekal maralong direkal misa announcement terang along direkal lamulnya pularingi magidirekal mal mendengar sulira adara blue will provide us support termira aureoral doru lerni marad to direkal adara community la donate ata mama higagi delet lagadal mailu almakal adara aureor magidirekal mal mendengar sulir. I see. Okay. Abeng war kita suko mangani listener man open audience sorry lo kera question directly mora rite den sibilo ngodongora 488 so lang aki miskalan mesu emel mga do kera question ergaw. Okay, kadol mo meriter. Oy. Tuli ka ngarni mal bloel loger niya question el mera hotline Okay. to kornya tidak kalmera tengwar nga mang mal diungil article sorry lo botong ran 775 1138 tamal diungil ndi since Dr. Pay nang katoktang ang artiang na toktang na patingin del dire yung last el mo ngere gigit the question. So Dr. Pay where reader was just talking about how at this point, those who test positive will remain most of them will remain at home, isolating themselves, and then they have the option of testing out on day 5 or going for the 10 days if tests are not available, and then after 10 days, then they're out of isolation. So a lot of the calls that we receive are concerned individuals who have been isolated at home. And unfortunately, because of the shortage in manpower, we haven't been able to talk to them. So if they call and they ask what are they going to do, what do they do? So maybe you can just kind of, is that okay? You can give them advice in terms of like what they can do to manage their symptoms at home or when they should call for medical advice. So those are some of the things that we haven't been able to tell them if they're isolating at home, what they can do. Oh, okay, yeah, no, thank you so much. And nice to chat with you again, Mr. Diaz. I recall the time that we're able to talk with each other back in August and September. So it's nice to be back and an honor to be on your show and be able to talk with the folks in Palau. But this is an important question. If you test positive, what do you do? Do you wait for the Ministry of Health to come and tell you what to do? Or are there actions that you can take as a member of Palau, a member of the community, and really, we're all in this together. There's all things that we all need to do together. So if you do test positive and you need to isolate at home, there's two main things you need to do. The first one is, really, we want you to do all that you can to prevent spreading it to others. And so that's why we ask that you stay at home for those 5 days before the test and then an additional 5 days with the mask after the test is negative.
And it's really to reduce the chance that you inadvertently share this virus with other people, especially people who might be really vulnerable to severe illness. And those are people that haven't had their booster shots yet, or especially those that are older or have comorbidities. So by really staying at home, wearing your mask, not going out, you're going to help reduce the chance of spreading the infection. The second thing is we want you to worry about yourself. We want you to take care of yourself. Hopefully most of these illnesses are going to be mild, so we'd like you to ensure that you drink lots of water, eat if you're able to, get outdoors where it's, where other people aren't. If there's like a private area where you can go out and get the sun, do some stretching, stay active, eat well. You can take Tylenol or Motrin if you have fever or pain that you have, but you need to watch out for some warning signs of severe COVID. If you start developing those warning signs, then you want to make sure that you call the hospital or come in for evaluation. And the warning signs to look out for are worsening shortness of breath. So if you're having difficulty breathing, especially if you're having trouble breathing when you're just lying down. The other thing is if you start having a lot of pain in your chest, persistent pain in your chest, sort of maybe something like you're feeling like you're having a heart attack, that of course is a reason to reach out for emergency care. If somebody who has COVID starts becoming confused and it's hard they don't know where they are or that sort of thing, that's another reason that you would want to make sure that person gets emergency care. Or if they can't stay awake, they're really sleepy and you can't get them to wake up, that's the reason to bring them in for emergency care. And then last, if somebody starts having signs of low blood pressure, so that would be if you're pale or your skin sort of becomes blue colored and people are feeling faint, those are some signs of low blood pressure that you'd want to get referred for. But again, most people are going to have mild illness, and even though your symptoms are mild, know that you still can spread it, and so we really would like you to stay isolated at home. Okay, let's continue on. Any questions? Our telephone number is 488-4848. You can call us, and we'll route you to an appropriate person to answer a question. Okay, madalo se dolmol me edited. Translator. Ang salaman mo. Yeah. No, mungil. Kami nga tulik, so, Dr. Wali ang artyang, Dr. Sen, amlom sa other say del tasel nga rabli, ding makarang dolas malmanage, igal symptoms serigit, masugman sa Dr. Wali, nga omisar smer, mal sa mo translate, and then tuktang, yang igal baby rakol silgi mola direkal yunar ata worried so direkal kukol sa ML ko address silgi del worry mas stress rablu mata ngil kap singe tulik okay ngal Dr. Sen akora mleka mang talong azu endi yakti mo kora smoothie sel ngara on lamele Summarize I say okay Mang tiagi dang masay tirigel tira kura amlamadang alpasati malubeng garandi lendir ka kalwolatir letang ara quarantine malgiri el mrura erul toy agot ngiri lol kabay tiang mandiakal moyu len morangi dilas to kuni tirigel muodl malubeng tirigel ngari raptir lokora ko dal daw lalas Tirigay yamal gire talol ko pastir el dia al mutial rapt. O ngerung dire kal milsaw dra waseng gire mal dire kal kargik krakaw. May say manghul wasay mangka kapasati makalse endin dia kal bulgulak mo dia kal sabe mal wodigal. Sabe el sel bola kara de ka tuwa dal morik malati di el asils. Kukora exercise rik la tora undo. Aku kumsisi abadanya memory Why say langira melga maladi di el asils. Ndire kal masaw dal wasengira dal digi dal kura musu seurgi mandi kada sal mal mo kura aloy tra osingira ave kura mo dal wal warmud. Mangira dal digi dal kukka kol ra ata tangal sebe dal mongil at adu. Dire kal milsaw dram
Which was the... So preventive measures too. Preventing others from getting it, taking Right. care of themselves. I see. Okay, hindi kay kaya tulik ay mula saying to gubet selgira del dio mask. Letya nga rakta mal buyuyul mangira del dio mask trabe kal time seguida dia kal koral bilngale lerengi. Yaktimo do ali sel was saying take care of ourselves. Kita tulik ako tel kora interesting siuka ngargit. Legit sel seera ata. Kirel to gubet sel bay mongil osenge del mortir ekargik testir I see. hindi tial rakte tuli ka mlaruli del almo yaw the sweat lakada mazakt erere ul makadamo ugutuira bebira ada del tira positive e mga sensitive e digya tongat adura adel lobang abel tigareng o makadora dim su dugo to el mora adel positive e mamal ko to ko el wasay kawadim lekaw nga ra mo nga yang mugtia manggira mel di LCS ay gide tulik gide del sto dia kal girel letial rakte tulik asera mul ko raw alel amla mo to karbelaw ay say namo way atretra di way abek kal sils gide del gergik kergif mendia ka spread del min muraat ko daw mask e malbal ay ga roguil lolgoy ti ay gide del other public health mar other hospital ay gide del tirakle ending gira de lobang abel tigareng al tekkeraat al ngi al ses al ngarab dal marabal ngarablay al mga uringi checker ngi e ngil raat ndia ka potol ka tuira ave potol ko mahital toy e do nga ses raat di itir do lo se bere halebol mere ayel kalsel na quarantine ngi maluem gora magiri yo I say dia kal gira del way say dia kal ngarang atial covid ados to baro kuy minga bimer belaw Etiang ara armal may. Manggira del mo malom saul da suede mo karangud. Leng del smera. Aung irikid aung ila vaccination rate tergis. I see. Manggira del dia da mare del mamadakta edrere ul. El seb karangud ra kegrel to el ni aruli del mo ya al da suede e mo de al sabed del gutmok la yel gira del gutmok el tekkera ara del smera e prevent tergidra atial selser. I see. Kita ada pelau selbol moya on the sweat, ayel jakarel tol gira del gargikl, adi di mitringi. Segi dia domestringi del ang lu uleng tara, au uleng betokol la opriver belau. Pada mal moya on the sweat, mo mazat. Mi taigel der stang jakarel tol gira del gargikringi, ada del smer, magi del prevent tergidra. Nga ke doctor dia gikra kid malo ngal to die from this virus. I say. Mental health is deteriorating. We need help to ease our mind. Al time mal te llegar el toy en monsieur Samases. I see. Quattel ki pobre da ngare mengrang. Sorry, let's say the frustration al tiagid being quarantined and being not able to do other things that you used to do. And that preventing you doing what you normally do every day, create a lot of stressful environment, and then I think we're going to die from stress than the virus itself. I say. Mal marang tuli at ako era stress el uso da the sweat. Tiya kangaral daling diol se era padangin. I say. Tel mol gorngi mal maral toy ya mol sera badenge mal bayu ule ka bayo ko dal ringi rastial covid del gida stress el gire kada madera de te tokta vai sei maral toy kadam saudra covid del madaktal madringi dirga madra covid del belaw magu ay sra be class vai boto gar adal accident rom limerom dira emergency room mar adal ngarnya raktira NCD sugal high blood cholesterol Atir kahat ata marmalo emera emergency room ako dale tuli ka gidi arbe kladal mom dengi la sende ka imi uringi ako dong ra serba ade kal tu laseng oy ngrang gira del dik pokla eklagar el gira laklang argir emot mokla badenge merula gel ngar ale del merul mandial al spread al covid ra telong ali I see. Nice. Tuli ka doctor tay na dira kalmlo malgol wasay
So all time yung wadi the cell po the positive kada di isolate ra complete mga isolate hindi nga nga gigil wal ko ra olang alwasay ngoy nga rang ya kamo kumur hospital mandigaw lo Mr. Kaw sel sumang malmo mo ka kada batalin like sa breath ka kada batalin mo maring ra ogtilil alo pen ko ra mo maring lawlu mal ko ra mal asiro ka mo man kawasa mal heart attack ay gigil timing gigil ang lamo gire mal amura ay gigil emergency room so sen dia ka bulbul wasing kasmer mang ra COVID mang gire mal di nga rablay ay mang mo way gigil time maring ra ka ogtilil mal maring lawlu kokora confused no mong ara mo malubeng ngora ta kal sab al kamal kam itu tap tangem man ta kal makar ta kandigi kira mo kwadin iway malubeng ngora o mesra kan la mo kora makita ha tara tangem say gideng la mo gira mal mera ir pira kalnganya question al nail wasay kam kora musel makatap kli self monitoring self monitoring ang bulgula say hindi ka ul kora o Mr. ka ul kora malasiura batangem so kita rada digidal batangem batangem matitelet mangal pum dire mal kora wase di ka lom da sula sing ka umla mo kora mring lap telu mal kora ngot dia kal lool rakte marabek kalsil so for example ngar ada lo migraine hindi sum ko kora dia kal bimla kal bol dire mal mo migraine so ngar ko ngot ang lap telu malubeng kora bukol umur gole memlamu gikluk lang pasam lokluk la emra lang arte mel kamal asirgal wasikal akuram lekmetra adal asmera COVID mungani ate ellen lilu rakaw esehi del time yolni tagal wasemera ugurul self dadula self monitor bulgula say ku mal kora kamo obloel kora o asira ngem wasay ngaringi ay gidele olang alelarak tel metwa maluben dia say gida ul makaba self monitoring hindi gaul lo Mr. Kaw kora karikik extra careful say gidel 10 days tel dulwa say ang last raul taloira adal glamo mo dang liwa seng mildang alsmer say gidel 10 days after say gidel time ko kora di gaul o masira batangem self wala nga symptoms sensab emal mera gurule test in other words hindi ka lo toktang argaw hindi ka mo sa ular girem I say hindi ka mo sa ulat take care batangem I say nakadiak pala tel go videlen sel I don't know. They all gonna convince people to do other things besides following doctor's orders. Hindi sel gumesetiam lamo gora epidemic. Hindi ka adan mother ngi gidarum mo imol bulu abay bled doctor ni sel COVID-19 variant al delta mo ngari adam la ditigil omicron lang Kutokora di mo ngir temroko. Oh, magumda sa step down elat yagiden ngaria imara variant la mesos maybe. El level 6 wen di ngora di mo lang la dingat maybe emroko. Me de la da tiang dangara prevention mode. Oh, mem dito wear a mask, get your shot, wear your mask, keep your distance and wash your hands regularly. Ayigida la da palo da la tergoktul. Hal do talgole. Ali yung ilgo singay. Malungkot sa nga tulik. Oy. Malungkot sa nga mo ti alara hospital tabal sulang. Oy. Nga kasira February 17 aklo nga gusto na. Oy. Siyempre ko ako Friday ako sa nga nga masay lali na. Oy. Ako wari kung tan po kwa isay. Ako wari nga kala-isolate na. Oy. Electrol, lo rin sa tiyan na hospital, o sa sil, ibong feel kaul, ko na ako doon na. Isolate na kayo, mublim na chloralm. Oy. Matay Lenor. Oy. Hindi ako mabis sa lomur. Oy. Sige na Friday, ang atyal. Ang amang duro kayo, hindi nga isolation na abli na ano na. Oy. Siyempre ko sige na Friday, mga ilang. And selbol next day atutan mo ito klong yan mutol masa ay lalira. Adi mo makaras magtalap. Oy.
imgonggak hindi matay din ko hindi malima plural hal din dirga ka por hospital identify dirga di mo po hospital walang na mo fira siya nga halaan ang matira o istil ramong kasi may din nakal kami din nakal isolate nga din nakal follow ay gid rules di ay gino ay sa hospital follow lugumesil lemesokal mo 10 days instead of 5 days sokal mo 10 days bangure malumul isolate nga di lugumesil lima lokal lugumes lo mo mako akarala ngater man misisiang okay tiya nga sila lugumes ilang among 8 days sa ilang 8 or 7 days sa ilang martok tanga right I see. Kung ngater misisiang liya amno lastan nila sa makarasam nini akasus bulig nilwa ablangit na lungul mag-iya ang rek laki ang mabaka mulek kakulem dengi ang okay ako lungul mag-iya mergo kung karamare mergo open na selvi kila isingik pero pinira ayaw tangala uta ang alsityal maori na rumah mergo nga mergo mergo pinil in and out mula siya butril merong in and out face swab is a liot pelmol circulate ra patangin mo sabel mo gal na sira patangin okay kahali ko le riter kami memang help rengel decide la sengeng suamale go hospital maltes bodo sa dengue alubeng ko pebirarak talubeng omicron di angagi del malwaseng ara etergi sel ngaringi ya community testing al segi del kulogorni radu stay kawan al moseb na PCC mal please vai mersegi de meda tester kaw ya pun mo tendency gigo segi del madu stay mla mo tendency le sumang 8 days el ange semle oy ngarang kadila sengoy ngarang ya kamle kilo booster ngara 17 ya bol 5 20 iya masa ilali na Israel lang. Kaya ginawa, makakarabi at 6. Hindi ka angodon. Ngari atis sa, ngari ka mga kaya ginawa ay ilali na nga. Sa mga rabit, kilabit, Yang atiyan na mungil. Mura dial bening na tila batangik. Yang bening na ang willow tree. Kasi elakpay mingil mo 10 days. Pero okay. Hindi ang ngungil lang. Aftergate, dim lang ang isolator. Paise, ikamal masulang mal ugire at paise. Yung sulang lang mal blakatakla. Sel mo top na tungol, meron mamula agrabalo. Nga aman nung ni Lorenz. Panong Lorenz, masaya ka sa pagkakatiyagi na taksadyak. Matiyak mo doon. Tuloy ko man sulang pero hospital may ila. Okay. Tuloy ang kali Dr. Senal amlanging aswal malkoy. Okay. Do you want to say anything? Oh yeah, just one thing that I really would like to share, and I think this is the most important thing for Palau to do right now, is for those of you that are especially over the age of 50, make sure you get your booster. The booster shot, there's some new evidence that just got published by CDC, and getting your booster helps reduce your chance of needing to go to the hospital for COVID by 90%. So it is really effective against Omicron if you can get your booster. So again, just really, I want to encourage that anyone over the age of 50 especially, if it's been 5 months since you got your other 2 vaccines, get your booster. Of course, if you're not vaccinated yet, it's not too late to start getting vaccinated. That's going to help you as well. But I know Palau's got great coverage, which is fantastic. But get your booster. That's really going to help protect you and prevent you from going to the hospital. Okay, let's get this next call. Ali, will busngay? Will busngay tuling. Ako na diyo wasing. Amal sa tenal time na ada mo COVID. Okay, Richter kam answer se.
So, Dr. Zain, the question is, how many times can a person Get COVID. get infected with COVID? Oh, wow, that's a good question. And we're still learning. Initially, it looked like maybe only once, but as these new variants come out, they seem to have the ability to reinfect people. So, we're seeing that some people who are infected with Delta, the Delta variant that you probably heard us talk about a few months ago, can get the Omicron variant. But for the most part, once you've recovered from an infection with one of the variants, like if you get infected with Omicron now and you recover, we know that you're going to be protected against repeat infection for at least probably another 90 days or 3 months from that infection. It may be longer, but so far we've seen people that they can get reinfected, and so that's why they do encourage people, even if you've recovered from COVID-19 and you haven't been vaccinated, it's still good to go get vaccinated. That really boosts your protection. And if you do get COVID-19 and you haven't been boosted, and you recover, that's great. But once you recover, it's probably good to get the boost as well. They find that if you recover both from COVID-19 and get the vaccine, the immunity that you have after that is really quite excellent and may help protect you against whatever next variant, this virus tries to throw at you in Palau. Okay, scholar ang lano will explain niya Dr. Tain. So lang next bed of Rignas at ang rebelaw. Telmoran siya Superstation WWFM, ma EPFM ng rebelaw, man Saula, so la tolmon me ating wargita 488-4848. Okay? Now let's go back to retail. Translator. Tulir. Oy. So, di translator sa lulwar niya ang gale, Dr. Sain raw, alel? Bakalbo. Oo, hindi lulwaset tirigel, Dr. ang alakra 50, morba? Oo, yung mal mga le, estil, wasel sugum komla, mayaygal tulset ra orus, COVID. Yung mal mga le, estil, waseng giri ulmaya booster tire. I see. Ikirel more than 5 months, morba balolay ra booster. I see. Ta last vaccination tire. Kidogi. I see. Okay. Tirgel sorry el call and ask questions please 488-4848. Okay. Dire tulig dire Dr. Sain na mle hensiring gel mle call el wase tial COVID ang sabe el move tel move. Tiya dimle ti mong mga debringiye. Tiya gira del mo understand el wase nga virus. Kira dal mom dengel waseng ngarinya tele dal mo mutel mo smet al COVID al sugu mangal COVID dingil chen sabilel leng erangela time sel elang le alpha beta delta elang omicron ang bulgulak mo ngal virus sa sabel chen setial bilel raikrel al kora mo huk mauwi danggal kale soldara badanya del malang aringi. Oh, I see. Oh, mang sabel ngarinya tele del mo mutel nguwa COVID ending mulwa say sel nga vaccine ebom sera COVID say abay mal mo tudul say ang lamutan malisi ira soldara badangem al morbab mandi abom lutel nguwa COVID say gidiam le lolongi. Mendin dirga kalsal mal mutritr al wasay mal sabel al mutel ngutel COVID al how many times. Okay. Ali caller kabong. Malugil persele tulit kung na mawari pero mal hospital padi so mamlawi ang asulira malungil uriot kung mamlugup na nga Johnson so man mga booster alo betya Johnson can get booster mal Johnson 2 months out or auriura erulbuil ang namo sa baril nga booster. So anytime ngarinya so klugo yang ngari sele Pfizer kada direct offer a booster Wednesday ma Friday and direct ngarinya Moderna direct booster so ngidil adal tangu Johnson & Johnson malubeng J3 lamot 2 months rangu and I'm sure ang potokal other velam lamot more than 2 months agi malol ngit tertiro wasebe may mga booster kami
So the question is Okay. Tuling di ko sa mamin mo Valentin masumong ka mo niya Valentin so ampe ako magi Valentin ko agad mo sew. Okay. So para sa tulang. Right. Okay. Nabra la Dr. Wally. Aktir nga siyang etulik. Alin ka mura lang Dr. Wama na stressed out sa mo ko ba? Wai say, tia wai say gide alora almong yang mo kabak lumal gide dal mo klorngut. Okay. Lenti wai abek albul al morgi gide abek al sil. Sang mo ko so dala al da suez, mo breo darmuz al gide la togol togoy, gide dal mo klorngut. Le adal smera a ojo dal daul, gide dal kau kledam. kay nga sewul tekera adal smera al ngarablay. Okay, hadu mutal gole. Ali ngil busngay? Gil busngay. Lokor kami roko yaki okel basi ang mat Johnson tamangi loko mo ko lertir. Okay, sulang tiang kita ang ngargal luata tire riter. Oo, tigel homebound la ngaram mo ngarako mamrus tira tiang kita le booster. Ya tulir remember sira last week ra talk show ra sera mander dulu ay selwase hombaga mo mo lara sa gidel week hombaga ulo mo lar sera dortin register el alsils nganya terungal le ngilua first dose ramadan na anyawan al ngila do ito si ate namle boosters so amar reor amra so mosubesag mal ngal sang sira adara reor ul en to obi matirgel nur sra hombound tirgay yidia obalis sra hombound matirgay yidia maral maruser tit matana omul lulmu lara al selamiuns maral mo markuira al sel orior raw era al ukol igal al honto igal babal dabo magipal de oli takalo reng wase homebound tirgel ngara listra homebound mal schedule dal momlaya orus al tuko mangaringi adal ngarablay el dial sab el morapad el momrus dial ngara listra homebound mal sa amiulam ko mal may magi wang klel un mastris tirgel nurstra homebound mesel selbor igel basyo etmo make sure etmo orusur wase andiak aktimel golen ngil gerdilam le golen digal ngarngel lua mlamo tullo lo kerna klase ko al homebound dalila mo besranga oy piak mal dagi mo besrisel gi borang iwal pal ang mal ngaralis ng hotel oy number 1 ngarang iwal al gibom giral madngeleng mal dimla rabli rang iwal yar adra umrus at tilog del momrus ringin okay kasi oy mo takale kidira kal momrus ra booster sa tirel ngara gel ngara korol gel matirgem la dira kal marus ngaryan le 7 tirel le ko war umrus dim la sorry umrus ya wes tirgel le sorry la boosters etria umasin de tira milo cha Johnson lamo sa edel mastria boosters matamiru sandi homebound kadam dingel wasing aroy da oblila ngar oriol monmutra igal bekal balura ababal dab mayol dab magimal jol ngitak kaloreng tulige umrusa maleko okay halo mutali marakole ali WFM ngil gusngay ay walwil ko siya tole gagid ang ngargal na kumlaro ko si sel tingala riter nula sa tegong ikaw number 1 realist ay ya klaro si klaro si secretary lo sea tumari adal garagal blue dira ko ya el velor la dira la brother después de te quebra baja la forza a vulgar que le amor sentir un pulso melbrus hoy va a virus entero me la que la de vida seguir lo que es hoy así te da que le rogue que de escuchar grave calme le rogue galul brother le agarra ahí reporta agarra del lugar a la droga la cosa el brescia hoy no ela ya lo más gal
lari aku. Ari ako pula dia robas. Euclilt. Dia robas. Dia kalau klilt sel ngani klilt tra imal. Dia robas. Oh. Dia robas. Oh, makalui al kasi. Kasi ali ako hotel dia robas. Ay. Dia agora dia ngale lu gadi kau klat ka lengar nyar adal kuk totally dia sorry follow ay gagi del mang gadi kau klat ke mergo nga sugu man dia halo rens iri dawngi by beot or move yourself away from her then try to challenge her lo ase pom lia masker ka ahora lo hacen le blora hada wi pego oi dia kalau mas ko bora le gora blay ko oi mas ke da may ba hacer que level be okay porque algo ya hoy pega le terba al bora algo más que dia pas que okay ahí es lugar de verdad uno la acaba pues lugar ahora ya que de mejor te mira la bules oi claro algo haría es algo oi no para pretrabil hablar oi yeah oi to make things better protect yourself by beot eridar ya sumo sa adal dialo maske o mesringi o kluk lang ya symptoms and westerngi the best thing to do for me just distance yourself away from him or her abang okay kadolo mo me may setulig malsual di dolirse ngania takwel wa xenophobia tel ngania way gayit el gora pandemic porque agora síndrome lolgeringi la xenophobia leng ada mo maknitra bebira especially ada mo del bru mang sebe del mo maknita tinya del mortir dia kada bodungil mga urtir malu be kada mo malgom hitel takwel mortir mengaringil trend del waise makadamal dio maklat kalau saya suku menggupmal di yang ete ri la kada salmal kalakal el gora o makita murara adin dire kal dia kalungi la waise yagid ongit mura ngon tik donation nga direct so kal offeringi there's about maybe 4,000 to 6,000 Filipino in Palau. I see. And English is not their their second language. What I'm trying to say is, can you ask Dr. Bing to come on a 1-hour show for free? I donate the airtime. Strictly speaking, in Tagalog, in the language they prefer. But we need to reach out to the community, Filipino community, because they might not understand what we're talking about. Yes. Jamal waise tuli kabay di mo waise wasay ngoy ngarang telal flog agi mo mo dura Dr. Bing mo sabel Lego waise Diego tilagi del conference room kami go make himself available go yara drahuri pingamos en mga dul tora huri Tagalog go civil call ask questions. Okay, my waise okay ako offering ma sugo mo ready nga the open available time by self ready ko la halado hotel ko le. Okay, alim ngil ko sangay? Ano yung tundok dito kamu ngal doktor aygal booster bolay aygal paberna aygan dia kakula pergi du gobi dulu konggel kali paisel balay kalorus dikal agalas legal pa may tung sekti de legal test perspective kalau macam okay ngara cellphone mamita receptionary a question ringi ya say kamake Dr. Tain lo say ay galo rusan ngaria COVID ringi translate ringi kenzi kami translate okay why set to tuli yagira teletelel elatial vaccine dia kalengel tu la seng lai virus el vaccine di rulia batengem el gora mom dangli sel ka taranggal virus ndim dia kal virus dia kal sebedel tadul wasay kadunga vaccine ya bota test ka positive dia kal sal sebel way seleng di melang aktial kata dia kal actually lo lang aranggal virus dia kal virus lom sanga dia kal live virus. I see but you wanna fill in hala ko kulbong doctor say okay. Yeah, so the question is there COVID virus in the vaccine of Moderna? I said no.
So like with the Moderna vaccine, you can't get COVID from it. It's not a COVID. It's not a vaccine that's made from the virus. It actually just helps your body learn to fight that spike protein. I see. And then and I think sometimes when people get the booster or that sort of thing, and their immune system is really learning how to fight the virus through the vaccine, they'll feel sort of sick. Some people feel sick, tired, may have fever, and it may feel like you're thinking, oh, maybe I got COVID from the vaccine. But that's actually just the expected feelings that we have when our immune system is really riled up and ready to fight the virus. It's your immune system is learning to fight the virus through the vaccine, and so you may have that for a day or two. But it's not because you're getting the coronavirus itself from the vaccine. The other question is when they test, will it show positive after a vaccine? Oh, okay. Yeah, no, so all of the tests that we have here right now for COVID-19, it's looking for the presence of the virus, either a part of the outside of the viral wall or some of the genetic material from the inside of the virus are some of our other tests. But if you're vaccinated, you will not test positive on any of these tests just because of the vaccine. Oh, kiddo. Okay, caller, I hope you understood what they just explained. Sola directly during a sulirada and below and Mandipolo and Kedder avec cell declaring updates during a sulir, directly order rapidement, the member material Lamotscar. Okay, Doctor Walid Temet Tagida here. Tiamora Halidik Tilitian, address the Mora Minister. Was it tulig and so Emeroker Minister Mokman Diasavadil Kutial POD or Omlai Lorus and Moraikal Blue, the Ikrel Orior, El Wangaya or Mabilio, Mangayang and Southwest Island, Segiriaker. Man bring Arborior, Ecloa virus. Ekman badak terangkama el dirga alolaya orus alboritial kamang at line elungutial virus elanga halk summarize gar elanga say maybe please momestra kuk te allen mospedel moragir outlying state ruang ayang al maplidio mangayaw ma Southwest Island say kita alol koringia say ang agimo mala or smam digi mdacht sel bongels arnal gamal bol to oralan mal to qaradar ngarngi diaro ngira sekel el ser del racht man dia sorry el expose themselves by going out there stand in line to get their shots. Okay, that's well answer the question. Wait tuliga medi do ay salwase aigal bekkal belura belaw amlamo nga omrus. Okay. Umrus amlamor ay garukuil belu ma direkal second dose manglamong ma adirek lababira mlora governor sa sengoy ngarang sa amle ko mamrusa booster se test. I see. Dimlem kasal belu wa hensil may gidel belu wa giblong egim le test tire un mastrira booster sa era bol nga ngay gidel case. El time el mal beto kay galcase el etamal mal clover real makasayar adra reor paul magi hora mrula wa say gidel imol padal ngara orior ngara clol basyo men sabarira beto kal adal may maral mle beto ka seguida hora mal no beto ka gays en nagtukar adal may malay na umulmesen mal makamangala hindi alam me kung ay salwa sa el alsils yagim le open ra 2 o'clock al mo 6 hindi le 117 al ada may hindi mla kalain okay seguida the start al marusra hotel buira last year January almer elang al dil ngaringa umrusra ve kalsils no kada mo المرusra mandel mo Sunday
emlol mo ka mo kasarad mo Monday mo Friday, and then elang direct kalkura maram sa mga mero kung ay salwasing ngaringiya ka mama direct kalmal malat krar adal aroy tra orior mang ngaringiya utas wal mo berukusan di el al time mal kloarak and direct kalmal klorior gimoro lerniya adra MHHS mang amo di kal sal sab el mari adal time el gimtog dal muray dal beluwal mo berus kadam nan dengel wasa kadam la ngodi at telen kalorus el wasay ngara bail el cell booster en el lui el ada ngara el cell one el butilyang ato da lui el orus ringi basta el bodorus ngirel at least ngani el lui el ada el dorus tir I see. ela yang mo yit la baby rai ke lorus embring largul I see. awul mandire kalkura awngil el qura qara klol basyo sera betokal ada el mailing hindi al sabet hindi okmong biwan na loro sa morawan al at one like let's say one al butilya yung talgibal bayote hindi sel way segi el batok al loro sel ngar al silawan al butilya and then ikata transporter ngil guk murah mal aroy then direk al kakara gagid le irwa ay sa mga rangklel dollars tial kar agi direk kalmalo lingita ay gagi dali flying serar adara blue wase yung maral ngar nga udastul momrus anding maral mongal sa sila imaw ul mong mudakal sa amal togel mo okay and then dia al sabiu lo mako ri se lego ase 1 2 3 bora 20 ase la tio mako mi men dia porque ki open ter butilang ngania 20 shots ngar al sel mutula ke mingir rusura ade ko to ding brail akta to wala ya mal sabel mal girel pongila coordination maal da dura kamamar adara gel state masel pong yang girel ngaringal are enough pal adal al membros wal wala kal bulbato ka abotongoy tel lorus walsay diter ka mara ulbong baso ngaria lastel somi ul mung solam dung solat tegida qora direct so am loger ngira da Dr. Wali lo say advice ngaral advice o mas kumam mlamo sel garang mam mlamo qora o widla rogu to koy mendige gare to koy higaw to lobe gal marungal ga to to kung ngara qora mal debe ngil advice pas kumam ra wera da close ratio gi ay say tiang tuli ka ang maring ladong ul ringileng dia kal ngarang dia kal bekal silsel do ay say mantia ka tasta oringi el tele la covid tian namo gira el besel el clad el dangaringi mangira del musuber ngi esel sera maldingur sera teme la Spanish flu ani to kal dadra ablul adam la del Spanish flu se 1920 why say 1920 why say ngaringi toktangal laringi el malmle malom se sebel lol nga seurar manglom tigar ngi lo se tial Spanish flu sera uriul yarbek la bay lo learn a new norm they learn to love they learn to bond they learn to laugh together they learn to do things as a family and take care of their health I see those were the values that they learned from the Spanish flu sera bol maregal unfortunate ang batokar adalmla isirigel laringi learn a new way of living and a positive way of living. I say every 100 years according to Notre Dame 1720 mergo morgira 1820 mergo 1920 Spanish flu directly predict lo say ngaringia virus mesois para 2020 duli ang kelo sing tagi dele COVID-19 mang adi yo mo logori ma se del mutel ma nga omdas nga hotel gor omrar rupak dios ma kwase akumdas rubaha aw maklap kegi de sen la motamel peskami warak mos il kayu ge de tarmi we gaubel tigre I see len elang ang la modia sbe del fordori dole mobli ma biru rahmunger gudam maldi malbat mormel mom sahani marangal tilamrat toin molgor ya akumrat tilagit mal maral to tulig ngira del el mal mo relak lo bang abel tigreng emrir karogui emre ergid lo bang abel tigreng leng abel tigreng seya
ora kami laro kulto. Exactly. I see. Man sula advisor ka o sula return ng yama ka mo kasmasum. Halat tulig ya tirgel ora ngarablirir el positive ora sesra blirir. Ay. Kalau bengi dil adal ora kosotra da swela mal sebel el color cell 775 tok. Oy. 8255. Okay. Oo, yang nga niya adal nga sale train dal mga adura adal nga isolation ang kuram lo dal lo larngul ang sebe karngul nga niya adal train dal mga adura ad. Kami repeat the number 775 talk. Oo, 8255. 255. Okay, 255. Sebel gol malubeng sebel text. Ay, malu ako di sa sel karuga sa lo story sebe ko ring story. Ay, say hindi ako lakal sal mal ko ay nga story ra ko sebel amo riblo. Halu ba ko lang nga kamagadu. Oh, marami. Okay, mada seguida mo lubong ra program return di da sa barogoy ko mo musimber. Ooy. Okay. Kita adol masum. Okay. Kamal masulang etuli kama ero paradise kamal masaw de rogoy ma ali gi sel hotline gi del 4880555 blue oil el DBC gi malangara erul dart del gol sra tal sils mandira qal sabi il gol ay gal baby ra tengwal ngara ay gal babil ngamal top del morabway dira qal si il gol ra 7751138 mang hindi ko mo taka ngal sumang bisila di mo makadong ya mo enser ma kumal masaw la rugula mal masaw la makuka next week etudi kandil bornyak mo ngareng ang sa amal ko larakaw. Okay, sabiyo mas sabiyo. Okay, tulang. Okay, may ikang. Bye bye. Maral